Inside Story Uganda, real source of political updates. Joseph Tamale Mirundi, mutabani wa Mole Namatovu ne Yowana Mirundi. Mu studio zamazo kutuuka. Kasoga mandi ndi advisor nkuchapira olwe. Ninkuva n'ebyuma byonna n'embimala. Kasita ki? If you introduce me as Museveni's advisor, I slap you. You don't want to be referred to as... It will never be. Ogambye... Even at a particular time, it will be expunged from my records. Churi. Tikiri yo. Very reported. Wali womuvubuka abantu bayize ennaku zino mbebaza nnyo. Wali omusajja muyita wa Kapobulo ampeereza emitwalo 5 nteekemu amafuta. Isaac wa Pakabulo mutabani wa James Bapakabulo n'amafuta lwaboko yakajjawo n'akuba ne Nakyobe naye nze ndi nkoko emanyi okwebojjera. Because many people don't know the situation. The situation I have, banwanyisa ne bangoba olwa organic case. President ne bamulimba. Nempona obutwa, poison. Nempona sags okunzita. I had sags and I have recordings. Nenkolaji. Which means I will never work in this government again. Kakati fe, abakiza mu by'Ekiganda, mu bimuyite by'Ekiganda, nange nabawabire waffe. Sisobola kulya nabo, sobola bakwata mu ngalo, sobola kuba meeting okujja ko nga bate. Wakwata mu ngalo, bewamala ebbanga. Nga bateegudde. No, wakwata ndu mwenda mu ngalo. Ate nabakwata mu ngalo. Omuyedda gali enakola ku olwo. Twatulako ffenna twalyako ffenna emmere. Kuba banjooga nnyo. Meeting gye nalimu ne president, how I was humiliated by narration. Nyizo bumuntu ne mutta. When again they waffe nakolima nnyo. We shall never work together. Munsi okujja ngotira rituals zetukozesa amaanyi nnyo. Kale siridda mu government. Sinza kulya nabo, sinza bakwata mu ngalo, sinza kukola ki. Emyaka 10 abo na family yaffe bonye nnyo. Eyange. My brothers are very rich people. Nedda omulenzi ono yanjoga. Nengenda muwabire waffe mu nsozi akasaana kakaaba. Tayina mirembe. Alimala kuteegula. Bajja kuteegula. Ejogiri mulimu mutwe tafunanga ku mirembe. I'm working in difficulties. But many people believe in the rich man amuwali. No. Ejogiri no lino okubaka mulwamu. Sinza kuteesa nabo. Kati ogenda kukola otya mu mitama. Bwekityo, I work in another government. According to my tradition, sisobola kutuula nabo mu meeting. I will never talk to Lwabogo. I will never negotiate with Lwabogo. I will never talk. Kati atabo balowooza nti basobola okunyigirira n'enjogera nabo. I was watching. I told them. Nalabye mwenda ne munne bwe bajooga ennyo abantu nga bagenze w'omusajja ali ku Serena Tanzanian Canadian. Very rich man. Yabagambye mudde mukomewo ku mmande sina budde bwamu. Nemulabye ng'ayogera nabo. Has listed my name, bali bambulokinga. Kuba ababuuza, nina okukkiriza nfukamire Lwabogo ekitabo kya Museveni. Siridda. Badde banyi ensonga zammwe zaggwawo. Zitya. Bwe twalaba bifaananyi. Ebyo byabuli nalirwanidde ku gundi ya Muhoozi. Naye wajja ne wano otugamba ekintu okitadde. Nkugambye tuyina okukola emikolo. Endiga nga y'amagulu 3 ate nga ga bitege ng'ate yandali. Temusonyiwagananga. No. Nagende waffe nenkaba nalwe mwetemuma even Museveni kambabuli. President Museveni, that's why he's not hard on me. Ampa security ne moto komputali mafuta. Why? Yawuliriza akatambi. The way Museveni humiliated me on that day. Na narration ne nakalima genda waffe mu nsozi. Nenkolima. We cannot sit together. Wagenda mu nsozi n'okolima. Akasaana kabuubuuka n'ekye kabakoze. Ani yanjoka yansongamu olunwe. Ayina emirembe mu nsi. Okujjako nga baleese. Abaakukijjanya. Ate b'obusiru bwabwe babulookinga buli ssente yonna.
nina okumukkiriza njooge ng'ojoogani nange ngenda kukuma kasaana kakusanya kamubya ejjoogo lino teri yansonga mu lugala alina mirembe oli kukuma kasaana kabuubuuka walopa mu nsozi nagenda ewaffe I was humiliated that night kyekyaliwo you don't know Museveni n'awulira akatambi 2 hours ate bali gundi yankwata I was arrested by Sabit yansanga ku National Theatre. He did not even allow me to go home to change clothes. Yali deputy IGP. But we are friends. Singa batu mumulano. Nani yamukubira umuti. Kubanga abakuzi bano bali ba nakalema nena lwe meeting encha. Nabatamu nyinzo best. Best sana mu amudi. Nyinzo ban. You keep on crying. Yes. I wake up at night and cry. Singa I regret the day I met Museveni. Abana bagere babona I have a large family. Mbuvanudde ono omulenzi lwabo okajja kumfukamiza ng'ofukamize mandwa nze ndi mandwa ne waffe bantya amwe mandwa bajja mukubaba mukubye yawuliriza kateepu bwati for 2 hours nengamba kati nfudde Museveni is a fool vote mbabazi mukatambi yes akajingirire Museveni closed his eyes for 2 hours kali katwa ngakalaga nti gwayogera era yambuuza Mr. Mirundi Museveni had respect for me yampitanga Mr. Mirundi era olumu yabagamba Mr. Mirundi has information that you people don't have. Give him unfettered access to me. Not way so. President nabagamba ti mukulu munnange muwonyeza nagende wa president kamama nga bamwokera mu nyumba nentuukawo omukyala bamwita Kankunda ate Kankunda yali tanjagala balina entalo zaabwe zibalwana mu State House kakati bawa Kankunda nafuna ebizibu nalowooza nti nze naliikinze mu mawulire kozi high commissioner wa Bungereza yali ayagala kumanya nti Museveni yabadde atwala ssente ebweru timujjukira sikande yali mu State House £100,000 high commissioner wa Bungereza yagenda mu New Vision n'abagamba mu kikube to see the reaction of Museveni yali mugezi nnyo saategeera ki in that week he went to Germany Museveni n'agamba be balyako ssente mu Uganda mujje mumbuulire ng'abejjusa I knew it was the British High Commissioner in Uganda who influenced that story in New Vision nefuluma ngondo bamukutte ne sente nti azitwalawa. I was talking to somebody one nemuga nti omwana wange bwe yali agraduatinga Scotland mu mafuta naye nagenda omusajja bambuuza ba immigration, are you bringing Museveni's money? Nemuga for what? But we are reading here you are a spokesperson of the president of Museveni, Scotland. Why haven't you landed in the land history? I'm coming here. My son is graduating. Nengo manyinti eri somero mwe graduating amafuta. Ngali amanyi nnyo. Abaduka fetwaliwo batono nnyo. Abayina amu abaana babasomeramu. Kati ndagwa Scotland. Kagana omusajja ambuuza, have you come with a pistol? Nemuga you were stupid. I used to abuse Bazungu. When you peruse through my passport, this is my first time to travel. Have you come with the pistol? You are an idiot. There's no way. Airport. Airport, ati bankola chenti bankomya ubukomi. Nze ne kwembassy envuma. Atogenda kukola ki? Era nze bambuuzanga, nze omuzungu bwambuuza, did you pack this bag yourself? No. Big people in Africa like me, we don't pack ourselves. Women. But other people, to admit, nze omusajja wa intelligence, ensawo gye mumulaba entabe ku airport, abazinga oluveera luno, bagezi nnyo. Bakugiramu ebintu byo, ne bateekamu ensawo endala. Ne bateekamu enjaga nga bwe ndabaga nti twali tugenda London ne badda kamera ne bagiteekamu enjaga laba amayi ebyange ne batuga nti nga temunnalinnya waliyo omukolo mu State House mugende mu covering
lwe tutegeera nti kamera zetubadde tugenda nazendala tebatukwatireyo zirimu enjaga. Batega enjaga mu kamera zemwali tugenda nazo. Ebyo ne bikulabula. Bwe tutuuka mu State House bagenda okukebera nga kamera zirimu enjaga zetutambula nazo. Nabaga let me tell you younger people. Security yali enjagala nnyo up to today. If these cameramen had planned it to take marijuana to Britain, once they knew the same machines which are at the airport are the same machines you have here, enjaga bali jiye and enjaga eri planted. Era mpima bamugoba ne kato badduka. These people are malicious. I've never seen a malicious group. I will be surprised if these are Balokole, unless you have a new brand of Balokole. If they are Balokole, this is a new brand of Balokole. And I wouldn't be to be a Malokole. What I saw in the State House, I wrote a book inside the palace. Wevuma State House mwakolere myaka 10. I can 14 years. I regulate why I joined there. It killed my political future. There's something, even if, when you talk about Okero House, blood surges. When you talk about State House, I don't want to hear the word State House. I'm telling you. The place where you worked for that long? Yes. Erimukama Mwami Museveni? Nkugambi. Ndi nebwenfa olwaleero. Obubaka bwa Museveni tebabusoma ku kabuli yange. What has he done to us? Mange baamukuba. Na mutaasa n'okyogera wano nti bwe yamutaasa yagamba mukulu munnange mumundeete nampa n'obukadde obwo ne mbumutwalira nalwiso ne Nakalema baamugula. Atambula awenyera. Omusajja ali mu America yamuwadde akagaali k'abalema. Not Museveni. Government nsasula. But I'm a very bitter man. Bayina omusango gwabogooga ne gutambula kubalemeddeko. Baali bampisa ekyankwaze nali ngenda kutulika 10 bafu bategeeza obusungu obwo mbunze gwe bajooga ate nze nina okujoogebwa. Ogendeyo bakujooga? Baddemu bajooga. Denounce the taps. Eki Katonda kakaji nze abakoledde emyaka 14 ne programu zange ne muziwera. Baziweze UCC ani. Is it how you pay me? Okay. No. Njogera tugende ku nsonga Mwami Tamale. Bannayuganda bangi beesunza okuwulira ky'olowooza. Neekolera emirimu gyange naye kyembagamba. Waliwo omwami ye yaleese akagaali kanyabo. Waliwo kati ngoyo omwana mitwalo 5 gindeese. Ninawo omukwano gwange yansasulira pulogulaamu amafuta agago. Sina amafuta ga gavumenti. Motoka yabwe bagikanika bukaniza. Abaserikale bange balinga 10. That is Isanka Museveni for security. Sina kyemwebaza kirala. No. Okay. I invested, I wasted 14 years in the State House. I was humiliated. And yes, I lose my temper. Don't lose your temper, Mwami Tamale. Tugenda kusoma awo. Bannayuganda betaaga kumanya. Soko soma akatabo kunkunyonyola emawo. Mawo awo bannayuganda baagala okutegera. Nyinza okwogera. Okay. State House tugirese. Tozibiriza. I lose my temper. Don't lose that temper. State House tugivuddeko. Okunkwata ate nga ndina beenaalemu. Nga basajja beekawempe ate bazze kuŋŋamba nti mbabazi yatutte kyamaani waffe bajja ne banjoola. I was humiliated. Kabusunga n'enkuba ne. Okay, State House tugivuddeko. State House tugireke. Omusajja yazze wano musajja mugagga. Nabaga nti bannange omusajja ono kamuwe ssente naye akola bye. No. Ono nsa blocking. Tinogenda mufukami nswere empunu. Nsomewa Mwami Tamale, First Family Fears. Akatabo kano kagenda tuwa build up kumawo. Yes. Oyagala tutandikire ku First Family Fears justifiable. Yes. Okay, good. Ali ku Radio 4 ne Radio 7 akatabo kugenda okusumba kaita bloody Museveni's succession. Museveni's succession will be bloody. You predicted? Yes, why? Wakawandika January 2022. Yes. Muwala wange. I am recovering from poison attack. Nanyinisi alowooza mbwe alimfukamizaako ofukamize mandwa gwe. Mandwa emukubye tava ku bizibu paka ng'ategudde ewange ajja kutegula emmandwa ejjoogo liba ggwe mu mutwe nagenda nkaaba ewaffe mu nsozi soma
Okay, first. Oh, recording. Yes, recording. Okay, what recording? First family fears are justifiable. First families everywhere are preoccupied with the fight to protect power through elections defeat or death of the incumbent. Due to panic, which is inevitable, members of the first family have devised means to ensure that power does not slip through their hands and control. One way to retain power is to have close relatives in government or the ruling party. This, however, must occupy those positions that produce leaders in case the incumbent dies. In Malawi, the late president Wamuthalika ensured that his brother was in position to succeed him upon his demise. However, the constitution did not provide for Vice President Joyce Banda because the two had run with senior Wamuthalika on the same ballot as Vice President. Another important factor was that the young Wamuthalika was popular in Malawi and he had capacity to bankroll his election campaigns. In Uganda, members of the mafia gang lack a leader with such a political rallying. The group is seen as a bunch of criminals. The Ugandan mafia gang admires its Kenyan counterparts. They exaggerate the use of money in politics, and they have failed to examine how the Kenyan mafia got the money. The Kenyan mafias were helped through a grant by Britain and West Germany with £500,000 to enable President Kenyatta's government buy assets. Kenyans do not cry or lay claim on these assets because they had gone through harsh times and lost a lot. On the contrary, the Ugandan mafia has stolen from the poor. Some very formidable groups like taxi drivers, market vendors, whose land has been grabbed, know their tormentors and are buying for their blood. Another method is where a leader chooses two close confidants and puts them in government as possible successors. For example, Nyerere kept former Prime Minister Sokoine. Yes. Edward Sokoine. For example, Nyerere kept former Prime Minister Sokoine and Salim Ahmed Salim. When Nyerere realized that Tanzania needed a fundamental political and economic shift towards capitalism, the two ran in an election but lost to former Vice President Ali Hassan Mwinyi. Arap Moi in Kenya left the country guessing without president for years. Vice President. Without Vice President? Yes. He feared any of his colleagues to succeed him because he had humiliated them. However, when the opposition picked his former Vice President, Mwai Kibaki, whom he had humiliated on a number of occasions, he picked Uhuru Kenyatta, a Kikuyu. This decision was tactful. He knew that the Kikuyu cannot vote anyone outside their ethnic group. He had not picked Raila Odinga, whom he had detained for many years. By selecting Uhuru Kenyatta, Moi forced the opposition to pick Kibaki, who could not have made it on his own. Kibaki was, however, haunted by his earlier statements he made at the height
of the reformist movement when he likened Kanu to a muvule tree which could not be cut using razor blades. Moi tactfully noted that picked Uhuru as his successor was retaining the presidency to the Kenyatta family. He knew when to use Kenyatta's contribution to the political career and when to rally Kenyans against the arrogant Kikuyu. Furthermore, a retiring president can groom his successor from his secretariat or through the country's foreign departments. Museveni has not done any of these. Finally, some leaders resort to their former opposition leaders. Is it what Museveni is planning? Dr. Kizza Besigye started FDC to protect the interests of the Western elite. This explains why he has managed to succeed where the opposition leaders have failed. He gets funding from his allies in government as well as from the mafia gang. All through his career, Dr. Besigye has never attacked activities of the mafia gang and only concentrates on the excesses of Museveni as an individual. More so, whenever the mafias threaten the national interests, Dr. Besigye lends them a hand. When Uncle Sam plotted to grab Utoda, Dr. Besigye's group participated in blocking any move to save it. You must recall that when Uncle Sam bought a fleet of Pioneer buses, none of them was attacked by Dr. Kizza Besigye's demonstrators, who were at the time invading businesses and destroying everything. Besigye has also deliberately avoided commenting on land grabbing in Bunyoro. That shows you that he is an accomplice as opposed to an activist he claims to be. Nga bakulembeze mu kitundu ekya Teso, to be specific, Soroti, abantu be Soroti East Constituency bagenda kubeera nga balonda olunaku lugenda kubeera lwakuna okufuna omubaka wa parliament agenda okubeera nga oba oliawo akiikirira abantu abo emyaka eno egisigaddeyo ku parliament eno ey'ekumi ajjukira mu nakibiina kya FDC Honorable Atani Okia yabaddeyo naye kooti yamuwandukula emabegakaawo nga bagamba nti waliwo ebitatambula bulungi ebyakolebwa akakiiko k'ebyokulonda so nabeera nga ajjibwayo kakati embiranye eri wakati wa munnakibiina kya FDC abadde mu parliament eno ey'ekumi Honorable Atani eyajjibwayo ne munna NRM era yavuganyako naye mu kalulu oba mu January 2021 namusinza obululu butono about 500 votes. Then yali independent nenga kati NRM gwe yakwasiza bendera Honorable Edmond Ariko okubeera nga bambalagana embiranye y'amaanyi nnyo wakati awo w'abano bombiriri. Ndabye top guns ku side zonna mu opposition mu NRM bonna bakampinze ddala mu kitundu ekya Soroti okulaba ani agenda okubeera nga awangula akalulu akagenda okukubibwa ku lwokuna lwa wiiki eno. Nalabye Dr. Kizza Besigye, four-time presidential contestant, Joe yezoobye n'abasirikale awo ku mugga Nile nga tebamukkiriza kusala okukakana nga bakubye ekimooni ali mu kibuga Soroti. Nalabye ratuze tulaba wano nze mbategeeza ku programu yemwe eno munnakibiina kya FDC omulala Ssemuju Ibrahim Nganda, member wa parliament owakira municipality ate nga mwogezi w'ekibiina kino.
muzze mulaba banze mbategeeza ku ssaabawansi w'ekibiina Nathan Nandala Mafaabi bonna babadde oba bwe twogera bali mu kitundu kino okulaba nga banoonyeza member wa parliament or rather member w'ekibiina kyabwe Honorable Atani Okia akalulu okubeera nga addayo nate mu parliament. NRM nayo eyungudde abampi n'abawanvu, many of them babadde mu kitundu kino for some time naye ng'olunaku olwaleero mbadde ndaba omukulembeze w'eggwanga ate nga national chairman w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni, president wa Uganda, nga naye anoonyeza munna NRM Honorable Herbert Ariko akalulu addressinze rallies bbiri olunaku olwaleero. Ankugambye balonda lwakuna. But prior ku kugenda kwa Mwami Museveni mu kitundu kino ndabyeko abantu ab'enjawulo abanene mu kibiina kya NRM okuli nga ssaabawandiisi w'ekibiina kino Honorable Richard Twodwong, mukyala Seninde naye abaddeyo nnyo nakati akyaliyo, ono ye director wa mobilization mu kibiina kyabwe ekya NRM oba ku kitebe kyabwe ekya Ddondo. Honorable Emmanuel Dombo Lumala y'omu ku bali ababadde Soroti, I don't know whether akyaliyo. Then Vice President retired Major Jessica Alupo yagenze ku weekend namulabye actually nga ogenda kwe mu Soroti kuleesewo kalumanywera ambadde njogerako in the last few minutes ne muganda wange Engineer Joseph Sava, ono yayogerera office ya national chairman ya NRM gaga nti Jessica Alupa atuyambe faba NRM ave mu kalulu ke Soroti kubanga bwe yazze ku weekend yalesenga ebiri eyo, oba bwe yazze n'aleeta ne owekitiibwa Honorable Sanjay Tana, mumanyi omwami oyo yaliko member wa parliament mu bitundu by'e Tororo, kakati y'omu ku baadressinze rallies together ne vice president. So Joseph Sava angamba nti kungu mukyala Alupo bwe yazze mu kitundu kyaffe oba mu kalulu ke Soroti na reorganizing a campaign team nga Sanjay Tana namugamba naawe kuyega nga osinzira mu kitundu bwekiti. Sava nga alaga nga si musanyufu n'akamu, agamba bino bigenda kutabula ekibiina kyabwe kya NRM naddala campaign team eri mu kuwenja akalulu mu kitundu kino ekya Soroti. Ye argument ye eri nti abantu ba categories nga bbiri abalina obuvunaanyizibwa okumanya ku buli kimu kyonna ekigenda maaso mu kampu yaabwe ya NRM, okwasayininga kungukola kino gwe kwatira wano, tova buvyeri kubanga oli minister, kubanga oli I don't know whatever position you are, nogamba nti nawe kwatira awo. Okusinzira ku Sewava agamba ekyo kikyamu. Alowooza nti ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Twodwong ne baakola nabo ku kitebe kosa amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggwanga atwala region eya Eastern Uganda, in this case ye Captain Mike Mukula, be balina obuvunaanyizibwa okubeera nga bakola ebintu nga bino. Webula tova buvyeri noga nti wenkuwadde wano tandikaawo, which I am not sure whether actually the vice president did it, but Sewava alleges nti kino vice president yakikoze era yalowooza nti kimenya mateeka akina okubeera nga kivumirirwa. Bwe baba nga beetaaga unity ng'ekibiina balina okuteekinga step. But like I said, Vice President Honorable retired Major Jessica Alupo is one of the top government guns that are in that area. Okuwenjeza Ariko akalulu ajjukira nti Vice President si member wa kibiina kya NRM wadde ali NRM leaning mu parliament gyali nga independent So I think ayogerera office ya Mwami Museveni nga ssentebe wa NRM Joseph Sava wasinga okusanga obuzibu, agamba unity yeetaagisa naye it should be done nga structure egobererwa. Kakati engineer alinga atugamba nti
secretariat y'ekibiina teyategedde ku nteekateeka za ssanja yettana at the same time amyuka ssentebe wa NRM mu buvanjuba bwa Uganda Captain Mike Mukula naye enteekateeka nga zino yabadde tazimanyiiko. Ajjukira nti Mukula ne Sanja Itana bamaze akaseera nga basika omuguwa politically. They are political rivals mu kitundu ekyo. Ajjukira Tana ne Mukula baavuganya nnyo, bali nnyo kumbiranye okulaba ani asobola okumyuka ssentebe wa NRM mu kitundu ekyo ekyobuvanjuba okwokakana nga Mike Mukula has taken that day. So ndowoozawo olabawo okusika omuguwa okutonotono. But anyhow, we await and see what will happen on Thursday nga Soroti East constituency balonda mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa parliament agenda okubakiikirira nate mu parliament eno ey'11 oluvannyuma lwa court okuwakankulayo honorable attorney wa FDC. Abatamanya attorney bw'ojjukira mu kulayira okwaliwo mu parliament awo nga parliament ey'11 eno etandika, omubaka wa parliament oyo eyina abakyala ababiri abaamulwanira awo ku parliament. Nze nina okulayira n'omubaka nze nina okulayira n'omubaka, tojja kulayira naye nze mukyala omutuufu, nze omubaka oyo yoyo Okia Atani court gwe yajjayo ati simanya abakyala abigenze okuva mu luyo olwo. Naye nga at the same time badde nyingira wano ku mpewo clerk wa parliament ya Uganda anaafulumya ekiwandiiko ng'atugamba oba ng'ategeeza abaka ba parliament bonna ababadde basuubira okutuula mu lutuulo olw'enkya olubadde okubeera olw'enkya plenary nga speaker aluwongezaayo. Ajjukira nti abwe bali mu lutuula lwa parliament olwasembayo ku lwokuna wiiki ewedde bategeezebwa nti balina okuddamu okutuula nate olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 26 naye kino kijiddwawo. Mukyala Anita Mong Triple A rather agambye nti for some reasons zabatatutegeezezza plenary ebaddeyo okubeerawo enkya ku saa 8 eyongezeddwayo kutuusa ku lwokubiri lwa wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana. So that effectively means wiiki eno yonna enkya ku lwokubiri, ku lwokusatu ne ku lwokuna tewagenda kubeerawo ntuula za parliament plenary. Which reason? We can't tell. But now that does not mean nti emirimu gya parliament tegigenda mu maaso. Obukiiko obw'enjawulo bujja kusigala nga bukola emirimu gye bulina okubeera nga bukola, naye nga plenary ababadde bagisuubira olunaku olw'enkya tegenda kutuula okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa clerk wa parliament Adolf Mwesige Kasaija atuga nti speaker olutuula aluwongezaayo. Waliwo amawulire ag'ennaku ndowooza waliwo ekitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga lino, era ndowooza ab'ebyokwerinda muyina, you need to tighten your belts, you need to double your efforts mu kuwenja n'okufeffetta abamenyi b'amateeka. There has been some ugly incident ebaddewo olunaku olwaleero, era mbadde ndaba omwogezi wa poliisi ya Uganda mu region eya Savannah, mukwano gwange ASP ETIISA Semwogerere ng'akonfaminga incident eyo. Nasoose kubiraba ku social media ne sibikkiriza nnyo, naye in the last few hours ETIISA Semwogerere ayogera poliisi ya Uganda mu region eya Savannah, ndowooza yeetwala Nakaseke, Luweero, Nakasongola n'ebitundu ebiriraanyeewo atugantera okusaawa 5 ez'okumakya. Abasajja ababadde bakutte ebijambiya balumbye abasirikale ba traffic.
n'abasirikale abalala aba poliisi 5 ababadde bagenda maaso n'okukwatisa ebikwekweto ebya poliisi ebyokulaba nga abantu baffe batuuka mirembe. Ebikwekweto bya poliisi ebyo mubimanyi, ofiika salama. Babadde batadde road block awo ekiwumpa, abamanyi kiwumpa mu Luweero, ekifo ekyo mukimanyi. Bisajja ne bijja ebijambiya ne bitandika okutematema abasirikale baffe. Era bangi bafunye 2, babadde 5 abasirikale bano, 2 ne bafuna ebisago okusinzira ku YEYISA Ssemwogerere, omu n'afa ng'addusibwa mu ddwaliro. Era afudde amanyiddwa nga tulina matsiko. Omulala Businje ye bamusazeesaze n'emmundu ye ne bagitwala. Era omusirikale gwe batemyetemye apookeza mu ddwaliro ebiwundu. So Ssemwogerere atuga nti bano kasita bamaze okukola kino, n'emmotoka ebadde eyitawo ne bagiyiira amafuta ne bagyokya omuliro. Emmotoka ya Fuso. So lwaki nti you need to double your efforts abali mu security. The other day twalaba cow yalinga acting cow gwe basiima ne balinyisa eddaala ne bamufuula cow atu ajjudde ng'amaze kufa. Odong cow wabuko ebisajja byamugwako awo batamanya ngamba kiro ne bamukuba amasasi. Poliisi yatugamba more than 20 bullets. N'emmotoka mwe yali ne bagyokya omuliro. These are worrying incidents. Security, amagye, police, n'ebitongole ebya security ebirala. There is something wrong in my view that you need to address. The other day, omukulembeze Kamoocha Kakooza mwalaba engeri gye yattibwamu wano ku Scenery Park mu Kampala. I think something should be done ku addressing ebintu nga bino. Katono nnyo kanzije n'omu kuno Tamale Mirundi.